The first week was fairly normal. However, there was an interesting occurrence on the 8th day. 皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと、研修も終盤で今後の展開が気になるゆっくりおりんなのだです。終盤っていうかまだ研修8日目なんだけれどね。まあまあそこは気にしない。さて本日もゴミ拾いですかね。防護服を着まして、探知機を持ちまして、いざ砂漠北へ。Let's have a look at what happened. あれ、今回は夜ですね。夜間作業は辛いものがありますよ。やることは変わらないみたいだしさっさと終わらせましょうか。とりあえずゴミのところまで行ってきますね。ドラム缶ゲット。さて次のゴミはこの辺に。77なんです今の、ゴミ動いたんですけど、いよいよこの SCP の謎に迫ることができるのかしらね。さあ回収よ、やだなぁ。コードリールゲット。妙に重たいだと、コードほどいたら中に何かいたりして、やめてもろて。100キロ超えたんで焼却しましょう。コードリール1個で容量いっぱいになるんですけど。テンカー。D503 had completed his task. However, he did not realize that he had already encountered his first anomaly. なるほど。じゃあコードリールか、その周りを張ってたやつがアノマリーなのね。そういうことになりますね。でも、おそらく張ってる方がアノマリーなんじゃないかなと。精神検査だ。レベル2か。イージーですね。はい、イージーですね。計算のところめっちゃ考えてたじゃない。言わなきゃバレないんですから言わなくていいんですよ。迷ってないですし、余裕ですし。さて、寝ろとのことなので寝ます。That night, D503's psychological data showed abnormal fluctuations. Analysis tells us that D503 is dreaming. Unfortunately, though, we have no way of knowing what he dreamed of that night.何？海岸と電話ボックス？わからんぞ。博士の話を聞いてみましょうか。The 8th day marked a significant turning point. The start of SCP-7457's impact. 影響が出たのはコードリールに出会ったから？ Are there any おそらくそうで questions しょう。 before we go でも on? 夢の謎には迫れないわ。Hello, Dr. Ham? I'm Spencer Jones from the Special Operations Department of Site-21. Hello, Spencer. It's still unclear as to why D503 needs to pick up all of this trash. あ、そういえばそれもわ If かっ you てない wanted で to すね。 monitor his psychological response to SCP-7457, why not just leave him out in the desert? 確かにね。 Why assign him these tasks when there are already psychological evaluations taking place? Okay. Our analysis has indicated that SCP-7457 produces a new cluster of trash every 8 minutes and 37 seconds. If waste collection is not done regularly, all that trash may soon flow into our world. 無限 It 発 is 生 worth 系。 noting, though, that the quantity of waste created here pales in comparison to the amount produced by humans. However, it still has the potential to become a significant problem in the future. ケーキとかお地蔵さ By んとか増える assigning や these つには気をつ tasks け to なきゃですね。 D503, we can monitor his reactions while also containing the trash. There is another reason, but we will get to that one later. 意味深ね。 Is it not the case that the Foundation is exaggerating the importance of a minor issue before the issue is fully understood?
Okay, everyone. I must emphasize that behind us is the general public, who are wholly unaware of any of this. Being meticulous and maintaining a serious attitude is essential at the SCP Foundation. Any oversight or underestimation of the enemy may result in disaster. Thank you, Dr. Ham. I understand. Good. Let's move on. The effects of SCP-7457 on D503 became most obvious on day 15 of the test. Due to the conditions that day, we were only able to track his movements after recovering data from his radar. 再現できた？ つ It まり was この D クラ definitely ス a 職員 bad さん day, は、 perhaps the worst, even for a death row inmate. .レーダー装置出てきたんですけど、しかも高度めっちゃ高ってたんですけど。これは、他のゴミから回収しましょう。すぐ目先の恐怖から逃げる。逃げた先の方が怖いとかそんなことある？はいはい回収。不気味なコードリールさん、中身見れたらいいんですけど。レーダー装置回収中です。第二次大戦機のモデル？だいぶ古いですね。However, D503 didn't seem to think much of it. てなわけで焼却しに来ました。Persistent adverse physiological reactions proved to be a challenge for D503. He still managed to complete his work on day 15. But then he encountered an incident. 砂嵐。A sandstorm. D503 walked in the sandstorm for a long time, but he couldn't seem to find his way back. この砂嵐の中歩いて拠点を探すんですか？力尽きる前に見つけないと。よし、なんとか3秒で見つけました。編集の力。D503 managed to find a site just as he was beginning to grow weak with exhaustion. A site he was not familiar with. ちょっと待ってどういうことです？なんでこんなに荒れ果ててるの？よくわかりませんがやばそうですね。何年も使われていないようだけれど。祭壇の施設って複数あるのかしら？待ってなんか出たんですけど。近づくしかないので近づきますけれども、たった見た感じ、D クラス職員さんっぽくもあるわね。なんかブツブツ言ってるし絶対ろくなやつじゃないですって。嘘。夢の中に飛ばされた、謎の海岸に電話ボックス。もう生還できる気がしない。電話ボックスが深く関係してるっぽいわね。先が最悪なことになってるんですけど、もう諦めて進みなさいな。D クラス職員さん。ごめんよ。見ます？当たり前でしょう。そうですね。ひょっとしたらいいやつかもしれませんし。はい。これはダメですわ。終焉が迫ってますよ。人生の終幕。こんなところで終わるのねやかましい。Experienced a call from an unknown voice. 帰ってこれた？ Approximately 13 hours later, a visibly trembling D503 returned to Site 8. よかった。We immediately performed a psychological evaluation. というわけで無事に帰ってこれたようです。いやーよかったですね。どこが無事なのかは置いておいて、精神検査するわよ。はい。
Major fluctuations can now be observed in D503's physiological data. The results of the psychological evaluation were so troubling. 任務を中止ならまあ良かったのでは？あらまあ、なるほど、ここから逃げ出そうってわけね。パネルぶっ壊してどうするんでしょう。 503 was able to break away from the Foundation's control. なんかやばいことになってない？通路こんなんじゃなかったですよね。 He 一 has 体何があったん seen で test す？ results of other level D personnel who were analyzed at SCP-7457. That's right. None of the level D personnel at SCP-7457 have ever been able to leave this desert. 嘘でしょ。そりゃ逃げ出したくもなるわね。それとも、砂漠に誘われてるのかしら。ふむ、とっととここから離れましょう。離れたところでどこに行くのよ。この砂漠は SCP なのよ。まああとは成り行きで。そんな駆け落ちみたいな雰囲気で出てきたの？そうですよ。そう。はい。今度は何なんです？何ここ？荒廃都市？わかりません。さっきまで砂漠にいたのに。いや、地面は砂だ。ってことは、周りの環境が変化したってところでしょう。そして、誘われている。行くしかないですね。Humans often believe that their fate is in their own hands, that all choices come from their own free will. They don't realize that we humans form only a small part of this world. Out there, in the unknown world, we are as insignificant as a grain of sand in this vast desert. たどり着きました。この SCP の真実に。Days later, experiment participant D722 found the radar that had belonged to D503. The radar was 31 miles away from the waste treatment facility. All the data we have came from this radar. People entering SCP-7457 will suffer varying degrees of psychological stress within an acute period. It manifests as a range of neurological and mental disorders, as well as severe and unexplained hallucinations. So far,
Not one participant has left the desert unscathed. The Foundation has tested 31 Level D personnel in an area spanning 2,267 square miles. Our testing continues. When you work for the Foundation, you will face various anomalies. Some can kill you, some may drive you crazy, and some will make you feel that living is worse than death. Let this be very clear. SCP-7457 is just a taste of what you will face in the future. Before joining the Foundation, you were all leaders in your respective fields and industries. Researchers, special forces, FBI agents, national security experts. Well, SCP does not care how smart you are, how accomplished you are. It doesn't matter to them how many doctorates and titles you have. You are no different from helpless ants when confronted with these anomalies. Remember this. It is the most important advice you will receive. Do not take risks. You will die. You are not as special as you think you are. If you encounter an anomaly, put your pride and curiosity aside. Run. Because that's the only thing you can do. God won't protect you here. Welcome to the Foundation, rookies. I'm Dr. Raymond Ham, and this ends the first class of our employee induction program.なるほど。結局我々が回収したコードリールの正体は、過去に砂漠の SCP によって犠牲になった D クラス職員だったわけですね。あの SCP。確かに不気味でしたがどこか美しくもありましたね。蜘蛛の巣状に張り巡らされたコード、その真ん中にある電話ボックス。不気味で、人間が到底抗えない存在ではありましたが、どこか引き寄せられました。これが SCP。これは先が楽しみです。